Yes, Tito Diego, ito na. Kasama natin ngayon si Chef Julia Reguiano, fresh from Dubai ito. Good morning. Oo, fresh from Dubai. Si Kuya naman, si Kuya Daniel naman, papunta ng Dubai. Sa Dubai? Oo, galing ka na ng Dubai. Ako ng Dubai. Doon ako transit sa Dubai. Ba, Carpet ang nilaarang ko. At meron pang mani at kape. Oo, Tito Diego, si Chef Julia. Yes, Good hello. morning. Pumunta dito para Para lang mag-watch for breakfast. O, diba? Special tayo. At ano ba yung luto sa Dubai ba yan? Medyo may fusion siya ng Filipino food and then Arabic food. May influence. So, yeah, influence siya. Sige. So, may amoy Arabo yan. Medyo konti lang. Abangan natin yan. Pero ano ba yung ating breakfast today, Chef Julia? Yung breakfast natin is called Triple P. Triple P. Ano ba, Yes. bakit Triple P? Because number 1 yung Penne, number 2 it's Pesto, Penne, Pesto, anong pangatlo? and Primavera. Primavera. Penne, So, I call it Triple P. Ano tayo ngayon? P to the third Mahaba power. ang title kaya ginawa Triple P Oo, na. for sure. Kasi Primavera because vegetable siya. Vegetable pasta and then pesto. So all Ayos good to. for vegetarian. Healthy living ito, Tito Diego. Ha? Healthy living ito. Yes, good for healthy living. Sige, ano ba yung ating ingredients para sa ating Triple P? We have 3 cloves of garlic, 1 small onion, Ayan pesto po. sauce, baby corn, bell peppers, zucchini, cooked penne, salt and pepper, chili flakes, spinach, and vegetable oil. Yun na So, yun. ganyan lang siya kasimple. Sige, paano ba yung ating procedure dito sa ating Triple P? Ano yung step 1 natin? pasta. Step 1, of course, lagay natin yung oil. And then, pag medyo mainit na yung oil, lagay natin yung onions. Next, after a few minutes, lagay na natin yung garlic niya. So, yan. And then, lalagay natin yung bell peppers. Satay lang natin ng konti. And then, lagay na natin yung cube zucchini. Pwede siyang slice, pwede siyang bigger portions if you want. Pero mas okay kasi ito maliliit lang siya. Yung naka-cubes. Yeah. Okay. And then after that, lagay na natin yung pesto sauce. Ito, favorite ko. Dapat yan. low Pesto. fire lang siya kasi pag nilagay mo yung pesto sauce, medyo sizzling siya eh. Ganun. And And then, then, after ng pesto sauce, lagay na natin yung baby corn. Pag medyo soft na, lagay natin yung chili flakes. Yung chili flakes actually, ano lang yan, optional lang. Kung ayaw nyo ng spicy, then wala na lang ng chili flakes. And then, salt and pepper to taste. tapos, And then mix. Tapos pwede na natin ilagay yung cooked pasta. Yung cooked pasta, depende yan sa instructions ng packaging or if you want al dente or medyo a little bit overcooked. and then hahaluin lang natin. Maganda Yes, yung ginamit mix mo, lang. Chef, yung penne pasta. Kasi di ba, Tito Diego, if you use that, pwedeng pumasok dyan yung ating mga niluto. Yung sauce sa Oo, loob. masarap na masarap. Compared Tapos, sa regular spaghetti. And then add na natin yung spinach. Yes, fresh spinach. wow! And then ayan na siya. Ang ating Triple P. Yes. Pero Tito Diego, tingnan mo, meron pang ibang dala si Chef may Julia. chicken na, chicken. What's this? Moroccan spice. Moroccan baked chicken spice baked chicken. with Moroccan arrabbiata spice. sauce. So, a medyo little bit spicy siya na konti. spicy. Alright, tapos katabi niyan, And then, para magulay na yan, tofu, salad. tofu and avocado salad. So yung white na nakikita natin, yan tofu Yung yan. That's tofu. Yung brown, yung tofu. Yummy. And Brown then tofu. yung white one is bread. Bread croutons. Yes. Alright, next, ano ba And yan? then, ito yung product namin. Ano to? It's banana loaf. Banana. But we have 3 different flavors. We have with almonds, raisins, and chocolate chips. Ay, masaya. Sarap. May Yummy. pagpipilian. There is something for Yes. everyone. Hindi lang siya simpleng banana cake. Yes. Po Sige. tayo. Ayan ang Yan ang ating mga nila. breakfast for today. Okay, Sige. mag- promote Hindi muna pa tayo. ako Oo, pwede ano ba ang kumain. inyong Facebook page at ang inyong contact number, Chef Julia? For orders, you can message us at Sweet Chinix in Facebook, and then you can call our number 0927-278-4557. And then we also have in Dubai
for those who wants to start baking, we offer baking classes, ganun. Pwede rin sila mag-order ng customized cakes here in the Philippines and in Dubai. Yes. Meron ka ba mang gustong batiin, Chef Julia? Yes, since we're also live, nanonood din yung mga kasama kong chef sa Dubai, and then the Emirates Culinary Guild, Philippine Chef Society, and Cake Artists and Bakers Network in the Philippines. Ano ba ang Thank good you. morning sa Dubai? Do you know? Ang good morning sa kanila? Good morning, hindi ko pa siya nagagamit. Oo. Because usually pag binabati namin Good sila morning. is Assalamualaikum. Ah, okay. Salamalaikum. Yun. Matsala sa'yo. Yes. Maraming salamat Thank sa'yo, you Chef so much. Julia. Matsala sa'yo. Balik ka ulit next time kapag nakauwi ka. Yes, no problem. Matsala sa'yo eh. Yes. Oh.